Hay descubrimientos que desafian nuestra comprensión del universo. Y luego hay aquellos que sacuden los mismos cimientos de lo que creemos posible. YCT didra que una sola imagen filtrada, capturada en completo secreto, podría contener evidencia de algo no solo antinatural sino potencialmente diseñado, algo que no se supone que esté ahí. El telescopio espacial James Webb, conocido por ofrecer los retratos cósmicos más claros que la humanidad haya visto, acaba de filtrar una imagen de un objeto tan misterioso, tan diferente a cualquier cosa jamás registrada, que supostamente se instó a los científicos de la NASA a clasificarlo de inmediato. Pero eso no detuvo que la verdad se escapara. Esto no es ciencia ficción. Esto es tres atlas, un visitante desde más allá de nuestro sistema solar haciendo cosas que ningún objeto natural debería hacer jamás. Y lo que el telescopio James Webb acaba de ver podría confirmar nuestros miedos más profundos. Quédate conmigo, porque este enigma cósmico apenas comienza a desarrollarse. La imagen filtrada que ha puesto a la comunidad astronómica en lamas proviene de una captura de alta resolución del telescopio James Webb durante su periodo observacional en el espectro infrarrojo. Lo que muestra es escalofriante. Tres ojos atlas, originalmente pensado como un cometa, está emitiendo un rayo concentrado de luz desde lo que parece ser su lado orientado al sol. No una reflexión difusa, no una iluminación por la mirada solar, una proyección enfocada. El rayo corta el espacio, contrastando bruscamente con el brillo nebuloso que normalmente vimos alrededor de los objetos tipo cometa. Aún más alarmante, esta imagen muestra simetría estructural alrededor del núcleo. Esta simetría, con ángulos precisos de 120 degrees, que se asemejan a una geometría hexagonal, no pertenece a una roca natural y caótica que deriva por el espacio. Científicos del Observatorio Europeo Austral lo describen fuera de récord como mecánico en naturaleza. Es algún tipo de artefacto cósmico o estamos viendo algo mucho más avanzado de lo que cualquier proceso natural puede explicar. Si lo que se está comportando de formas que han dejado atonidos a los astrónomos más destacados. Un cometa debería tener su cola fluyendo en dirección opuesta al Sol, impulsada por la radiación solar. Esa es una ley fundamental de la física hasta ahora. Tres atlas ha destrozado ese principio. Su cola fluye directamente hacia el Sol, desafiando todos los modelos físicos conocidos. Las primeras hipótesis sugieren charros de polvo extremadamente anisotrópicos, pero las simulaciones descartaron eso debido al patrón simétrico en el flujo de la cola. Luego llegaron los datos del web. La cola parece emitir en intervalos pulsados, casi como ráfagas sincronizadas con la rotación de 16 horas del objeto. Estos intervalos muestran picos térmicos seguidos de descensos, lo cual coincide con ciclos de propulsión artificial, no con ventilación natural de gas. Aún más desconcertante es el hecho de que esta cola contiene partículas reflectantes, que emiten longitudes de ondas solares en lugar de absorberlas como el polvo cósmico normalmente hace. En otras palabras, no solo refleja la luz del sol, la manipula. Es posible que estemos viendo algún tipo de vela solar o sistema de dirección basado en radiación. Y si es así, ¿quién o qué habría diseñado algo así? Existe aleatoriedad en el cosmos, pero la trayectoria de tres atlas a través de nuestro sistema solar no es aleatoria en absoluto.
Después de entrar desde arriba del plano eclíptico, realiza un recorrido asistido alrededor de Marte, Venus y Júpiter, imitando casi a la perfección la trayectoria que la NASA diseña para misiones de espacio profundo. El astrofísico de Harvard Avi Loeb, conocido por la controversia, sugirió que esto podría ser una cadena de asistencias gravitatorias, como las utilizadas por las sondas Voyager para conservar combustible. Solo que este objeto no está desacelerando, está acelerando. Su ruta es matemáticamente ideal para dejar unidades de observación o sondas en múltiples planetas sin alterar su curso. Ese tipo de planificación requiere conocimiento, intención estratégica, y la probabilidad de que una trayectoria así ocurra por casualidad es menor a una en 1000 millones. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, el objeto desaparecerá detrás del Sol precisamente en su fase más brillante y activa, justo cuando los telescopios de la Tierra no pueden observarlo. Es como si quisiera permanecer oculto, porque no ha habido ninguna declaración oficial del Comando Espacial de EUU o de otras agencias de defensa planetaria. Tras Atlas es el objeto interstellar más rápido y más grande jamás detectado, y sin embargo, el ejército guarda un silencio inquietante. Informes filtrados de la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalias en todos los dominios, sugieren que el objeto está siendo usado en simulaciones en vivo para escenarios de amenazas planetarias. En otras palabras, esto podría ser un ensayo, una práctica. Pero para que, algunos analistas de defensa creen que su velocidad extrema y su comportamiento artificial lo convierten en un candidato perfecto para una sonda de reconocimiento o un explorador autónomo de otra civilización. Y dado que ninguna nave terrestre puede interceptarlo, debido a su velocidad de 130,000 mph, la situación se ha convertido en un dilema del observador. Todo lo que podemos hacer es mirar y esperar. A puerta cerrada, supuestamente se están celebrando reuniones de alto nivel, no solo sobre que es tras Atlas, sino sobre que hacer se envía una señal, o peor, se cambia de rumbo. Al inspeccionar más de cerca la imagen filtrada, un grupo de investigadores independientes descubrió algo aún más perturbador. Una hula geométrica casi imperceptible cerca de la región luminosa del objeto. No era visible en luz natural, pero las capacidades avanzadas de infrarrojo del Webb la revelaron claramente. Una formación triangular con un vacío central rodeado de arcos concéntricos perfectamente espaciados. Lo que sí es un recordatorio inquietante de que quizás no somos los primeros. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera estamos solos en nuestras propias mentes. James Webb, en su misión por mirar más lejos que cualquier instrumento anterior, puede haber perforado un velo que nunca debimos levantar. No porque lo que hay afuera quiera hacernos daño, sino porque quiere que entendamos algo que no podemos sobrevivir entendiendo. Y ahora es demasiado tarde para no verlo. Demasiado tarde para ignorarlo. Demasiado tarde para fingir que el silencio significa seguridad. Los objetos están viniendo. No están enviando mensajes. Son mensajes. Y nosotros, la Tierra, puede que seamos el receptor.